fielder. Game of wicket is out there in the middle, squatting over and just making sure the stumps are in position. As walking towards the square leg umpire. And over to Asim for further description on the match in English, in Australian accent. Thank you, Mr. Lewis, for that. Now the first ball, that's a very good strike, and chance of run out if he hits, he misses out. There was a definite chance there with a clean collection, with a clean pickup, but he misses that one. So allowing 1 run to be taken to their team, so that's just very good bowling there, bowling right into the batsman there, which means it sort of actually creates some sort of difficulties for the batsman to try and score against, especially when the batsman is brand new out there. The two great teams are competing against each other. That's very well struck this time straight to the fielder. That's very good bowling, mixing the line out. The batsman's trying to eye that mid-wicket boundary. It's not always never going to be that simplistic to strike towards that region, despite of that vacant space that you can obviously find out. The batsman surely is in a kind of mindset where they can probably trying to have a reverse. This is what pressure can create. 1-2 dot ball. Certainly the pressure goes up on the batsman. Certainly they'll be on the back foot. Then surely they got to try and pick up a single or two to try and get to the other end. That's probably smart batting is all about. Sometimes, I'd say, not always. That's up in the air, just away from the fielder out there. Will just be one. The reverse sweep was employed, but not to a great effect, though. It was he almost had his heart in his mouth when he executed that stroke, but luckily for the batsman, it went very safe. There was no fielder out there. It will just be 1 to the total. That takes the scoreboard on to 2 now, with that single. Brings Riaz on strike. Riaz is known for his hitting ability. He's got that ability, he's got that skills, and he's got that knack of hitting sixes and creating momentum. Trying to sweep, I think it's outside the line of the off stump, I suspect that's the case. Leg by signal by the umpire. Surely the batsman on that occasion was sweeping from nowhere outside the off stump, but was not a bad option because there was no one out there in the there's certainly no one out there at square leg region, which means an easy run in the form of leg by. Nicely struck again, another sweep, this time straight to the field, a chance of a run out. No. Sent back right in time, just in time, really. Could have been curtains for them if they'd taken that run, but not to be. So after the end of first over, Naufal has been absolutely spot on and precise with his line and with his accuracy, and he's been able to restrict the 2 batsmen to 3 just, despite of all the restrictions and batting power play, I suppose. Bowling power play, or batting power, I'm not sure about that. Anyways, so that was good bowling, really. Riaz and Imtiaz have got absolutely amazing ability to try and capitalize on bad balls. They've started very slow, but it's not all over yet. Ansar to continue the proceedings, actually. He's going to bowl the second over to the right-handed batsman. Two right-handed batsmen on two right-handed batsmen in proceedings. This time from the roof deck end to the right-handed batsman, Imtiaz on strike. Sorry, Riaz on strike now. I'm sure he'll be eyeing that boundary because the fielders are inside the circle, which means it's a luxury for the batsman to try and score runs, probably get a couple of boundaries and get that momentum that is absolutely vital, super vital in the context of the game, because you get those runs in the top. Trying to sweep, that was a nothing shot, really. The ball was outside the off stump, and I think the batsman was touched too early for the shot. At the same time, the execution model was not absolutely fitting the principle, so I must say that that was not the right sort of shot selection that a batsman would choose to play.
Again, trying to play the same shot, but again, miscued. Not able to get the line of the ball. Not able to actually get in touch with the ball. That means it's a dot ball. So 2 dot balls in a row. It's a fantastic start for the bowler, Ansar. This time again, trying to sweep. Chance of a run out of it. The direct hit. No. Not the best of the throws from the fielder out there. Will just be 1. So 4 runs in total. Just the 1 run added over there. So it's not been a great start for Team Elegant. This time nicely struck. The timing was perfect there. It might go all the way. Yes, it does go all the way for 4. That's a valiant effort by the fielder there, but he could not stop that boundary. This is a much needed boundary for the batsman, really. He was trying to get that one too many times. He tried a couple of times before. He was not able to get that connection right. This time around, he got the connection, he got the timing just about over the fielder. The fielder got fingertips on it, but he could not stop that from going to the fence. That's a welcome boundary for their side. They need it very, very badly. They just got to get the momentum going. They got to get another boundary or 2 to try and get that run rate up and probably get into the double figures, which is absolutely vital, especially in the context of the game where you're playing against a very good side. You have to keep that pressure on the opposition side at the same time. Make sure that your batting is going freely as well. This time trying to have a reverse sweep. A misfield there, and that will surely allow another extra run to the total. They might push hard for the 3rd, and they do. And they do it successfully. This is wonderful running between the wickets. It was that non-striker who made that extra run possible. This is fantastic running between the wickets. This surely can shift the pressure back on the fielding side. That takes the scoreboard on to 11 now in the progression of the 2nd over. Both these 2 players will need to stay at least for another over or 2 to try and make sure that they get a couple of boundaries and get their run rate up. And that is so vital, so crucial at this stage. Very well played. Again, great placement and an amazing stuff. That is a fantastic stop by the fielder, certainly saving a couple of runs. Shafiq out there at shot 3rd man, diving onto his left. It's never going to be simplistic to dive onto left and collect the ball. Not sure whether it was his wrong end or right end, but he's done a great job there, saving a certain couple to his side. So that's the end of over number 2. After the end of over number 2, they've managed to score 12 for no loss. 9 runs coming off the over. It was not a bad over by any stretch. So they need a lot more of those. They got 1 boundary. They might actually try and get another boundary or 2. Now the field will be spread out, which means there is not much luxury for the batsman on offer to try and play those kind of shots which we saw before. Again, now it's all about forcing the pace. It's not just about using the pace. Sometimes it's about, you see that slower bowlers, you can't use the pace of the bowlers. You've got to really try and force it sometimes. Now fall to bowl his 2nd and the 3rd over of the match. Oh, that's a magnificent strike. What a strike that is. That came from the middle of the screws. Away she goes all the way for a 6. That is a fantastic strike. That came from the meat of the blade. Not just that, the balance was precise there, and also the zone he chose was superb too. He picked his spot to perfection. That is great batting, really. That is batting skill at its very best. It races the scoreboard all the way down to 18 now. This time down the leg side. Good change of pace and good change of line as well, shuffling. The batsman was trying to repeat that same stroke, but he was not able to get bat on ball that time around, just resulting in a dot ball. So you can't afford to bowl that line again there. If you bowl that off stick, 4th stick channel, surely you will be dispatched out of the ground, especially with the ability
of Riaz, you can't bowl there, because we've seen how capable he is as a batsman to dispatch the balls out of the park. That's again, this time this might go all the way. No, it's been taken. That's a great strike too, but this time around he couldn't get the distance right. The fielder placed exactly for that particular shot, and the shot was on. The fielder was in business. He took the catch very easily. It was an easy catch in the end. He was trying to execute a similar sort of stroke, but he was not able to achieve success on that occasion. So he's got to take a long walk back. I think he's done the damage to the opposition side. He's got a 6 and he's created that momentum, which is absolutely super vital for their side. So that the score still remains at 18, though. They've lost a wicket here. Sometimes when you're repeating that shot, you don't get that absolutely precisely. You got to sometimes open up that offside field, or probably get a boundary over there, or probably just try and improvise. You got to actually trick as well sometimes the bowlers, because the bowlers will be aware of the fact that the batsman will be trying to play shots towards that mid-wicket region or long on. It's always a traditional shot making, which is generally chosen by batsmen. There you go, this time nicely struck. Down to long on, will just be single. Just the 1 run to the total. That takes the scoreboard on to 19 now. They still have got 4 overs in the bank. They can try and maximize as much as they can, as long as they stay out there and stitch in a partnership together. They can't afford to lose too many wickets as well. That's very well bowled. This is superb bowling. Great change of pace. That's superb change of pace. Very well disguised in the end by Norfolk. The batsman was a touch too early for the shot. He completely missed it, so resulting in a dot ball. Norfolk. Last time in his over. Goes to ball to the right-handed batsman. Iqbal on strike. Very well struck. In the air. Will fall safe. Will just be single. But that single score moves up to 20 now after the end of 3 overs, and they've lost a priceless wicket off Riaz as well. Who was looking very dangerous, hit a magnificent 6 out of the park. If he had stayed there, he could have actually created more pressure on the opposition side if he stayed longer, but that was not the case, really. As a batsman, sometimes when you go well, you got to sometimes stick in there and play singles and twos, not playing too many shots. I think is a good idea, is a good strategy. You can't really keep playing shots and, you know, bring your own downfall, and that can sometimes impact your team as well, and sometimes potentially bring your team very down. Probably you can have a defeat out of that as well. So you got to be very selective when it comes to your shot making ability and shot selection. Unni Krishnan to bowl the 4th over of the match. To the right-handed batsman, Iqbal on strike, who's already got on a single in the last over. That's nicely struck straight to the fielder at a long on. Will just be 1. That was powerfully struck, but he didn't get the placement right. I'm sure that they are pretty much in a positive frame of mind that they're going to just play shots. Not going to actually hold back or probably get twos or singles. No, I'm not sure that will be the case. That's a long off, and that will be stuck out of the park, I think. Yes, no, yes it is. That is a magnificent strike again. The batsman took it out of the park for 6. That's a great strike again. He had enough time to actually put it out of the ground. That's the longest part of the boundary, I suppose, but he cleared it comfortably. The fielder out there had not much opportunity to hold on to that one. That carried all the way for 6. That is a great strike. Six runs to the total. That was a superb strike. That took the scoreboard on to now 27. This is exactly what they need. A 6 in an over will be very much what they need, because
We all know the opposition side, how well they can bat as well. When they come out to bat, they've got the experience, they've got the skills too. There you go. Uni Krishnan has been very expensive in his first two balls. This time, very good bowling. Pretty much down the leg side-ish channel. The batsmen, when they're trying to execute the shots generally towards long or mid-wicket, if you bowl down that leg side channel, it becomes easy for the bowlers to procure a dot ball. Generally, this time, top edge. Will it go all the way? No, the field is settling underneath that one. It never looked like dropping that catch. She took it absolutely comfortably. And this time around, the batsman's got to take a long walk back. Shivraj has taken a very good catch. It went long, high up in the air, and he kept his eyes on the ball till the last second. And he completed the catch with great ease. He got the top edge on that occasion. It was not the best of the deliveries by Uni Krishnan again. Again, it was an easy pitch delivery to capitalize, but the batsman was not equal to the task there. But the credit can't be given to the batsman there. It must be given to the bowler. The way he's... nevertheless, he picked up a wicket there. The new batsman, Imran, goes out to the centre. Two more balls to go in the over. Uni Krishnan has been expensive and has not gotten his rhythm right, not gotten his length right. Is bowling too much down the leg side. Anyone who's got that ability to hit sixes over square leg, I think will be a dangerous ploy against him. That's very well struck. This time much better in line, much better in length. Straight back to the bowler. The bowler's done a good job in his follow through. Restricting and resulting in a dot ball. Last ball of the over coming up from Uni Krishnan. Goes to ball to the right-handed batsman on strike. That's nicely struck. Absolutely dead straight, and it's gone all the way for 4. This is what I was talking about earlier. Uni Krishnan hasn't bowled the best of the deliveries. This time it's been dispatched out of the ground for 4. 1 bounce. That was a great strike again. Not the best of deliveries, but the batsman was equal to the task. Iqbal got himself a boundary. He broke his shackles, and he's surely is in pretty good touch. When a batsman plays straight, absolutely dead straight, and he gets the ball, he connects the ball, his confidence goes high, sky high, and he can potentially stay out there for longer, and it's a clear indication that the batsman will grow in confidence for further overs, for future overs as well, to stay out there and probably get as many runs as possible. Changing commentary box now. It's going to be Mr. Samad who's going to give you a perfect analysis and commentary here. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದ ಆಶಿಮ್ರವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಂತೂ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತನಿಸಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಕಂಠ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ನಲ್ಗಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರಸದೌತಣವೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೀಪಕ್ ರವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 32ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ 65ರ ಸಮೀಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಹುರುಪು ಸಿಗಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ 34ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಇಮ್ರಾನ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ರವರ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನೋಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ. ಇಮ್ರಾನ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ
ತಂಡವನ್ನು ಜಯದ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಭಾಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನು, ಆದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್. ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ ಕೇವಲ 35ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಠಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂಥ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರ ಜೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟದತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತದನಂತರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 35. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇರುವವರು ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಓರ್ವ ಹಿತೈಷಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್, ಇದರ ಓರ್ವ ಹಿತೈಷಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಹಾರಿಸ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಕೇವಲ 35ರಲ್ಲಿದೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ಹಾರಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಓರ್ವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ನೇರ ಗುರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಔಟ್. ಇಕ್ಬಾಲ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಗುರಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 36 ರನ್ನಿಗೆ. 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 36 ಇದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್ನನ್ನಾದರೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, NM ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಿಂಚಿಂತೂ NM ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಭಿಲಾಷ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಕೂಡ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ SDC ಜಪ್ಪು, ಈ 2 ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಚೇತನ್, ಇವರಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರೇ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚೇತನ್ ರವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ರಶೀದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರ ಇದೆ. 2 ಓಟವು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಇದು ದಾಪು ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು ಎಲಿಗೆಂಟ್. ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ರಶೀದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ರೊಲಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ರವರನ್ನು ದಾಟಿ ಅತಿ ಸುಂದರ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಉಣ್ಣಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಕೈಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಶೀದ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ. ಇದು 6ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಈ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತ, ಹೊಡೆತ, ಹಿಡಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಟ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ 4 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 39 ರನ್ನಷ್ಟೇ
ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 8 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. 39 ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಶೀದ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೈಚಲಕ ರಶೀದ್ ರವರಿಂದ. ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 40 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ರಶೀದ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ರಶೀದ್ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ದಾಟಿ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿಗೆ. ತಂಡಕ್ಕಿರುವ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಅಭಿಲಾಷ್. ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ರಶೀದ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೈನಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚೆಂಡು ಎಡವಿದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ 6. ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6. ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ 6. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರ ಈ ಹೊಡೆತ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ರವರು ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ SGC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ಮೇಡನಾಗಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದು 34 ರನ್ ಹೊಡೆದ 15 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಹೊಡೆದ ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ರವರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಿಯಾಜ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚೇತನ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಿಯಾಜ್ ರವರೇ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ 6 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ 47ರತ್ತ ದಾಪು ಕಾಲಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡವನ್ನು. ಅಭಿಲಾಷ್, ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪು ಕಾಲಿಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ 47 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ನಜೀರ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 48ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಅದೇ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ 6 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡವನ್ನು ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವನ್ನಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ದೀಪಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೀಪಕ್ ರವರಿಂದ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಜೀರ್ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 49 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಅಭಿಲಾಷ್, ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಅಭಿಲಾಷ್. ಇವರೇ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಹಾರಿಸಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯ ಓಟದ ಮಧ್ಯೆ ಎಡವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಔಟ್. 50ರ ಗಡಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್. 50 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ದೀಪಕ್ ರವರದ್ದು. ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಲು ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರಿಗೆ 4 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 60 ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ 12 ಗಂಟೆಯ ಸಮೀಪ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೋರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 60 ರನ್ನುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವಾದೀತು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ದೀಪಕ್ ರವರದು. ಆ ಮೊನಚಾದ ದಾಳಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಉಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್. ಅಸ್ರಾರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು. 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 51ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 3 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಭಿಲಾಷ್ 50ರತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ರಾರ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಅಸ್ರಾರ್ ರವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ರಾರ್ ರವರ ಈ ಹೊಡೆತ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 55ರ ಸಮೀಪ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 60ರತ್ತ ಬರಬಹುದೋ ಎಂಬ ಊಹೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಸ್ರಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಾಸಿತ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. NM ತಂಡಕ್ಕೆ 14 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೀಪಕ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸ್ರಾರ್ ರವರಿಗೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 55 ರನ್ನುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 60ರ ಗಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೀಪಕ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಜೀರ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ರಾರ್ ರವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನು ಸೇಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 56 ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಭಿಲಾಷ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 56 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 41 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ದೀಪಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಲಾಷ್ ದಾಂಡಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಈ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 62ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಚಾಲಕನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಆಶಾಕಿರಣ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರ ಆಗಮನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಗುವಾಗಿಡಿಸಲು, ಗೌರವದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇರೋದು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಯ ಯಾರಿಗೆ? ವಿಜಯಮಾಲೆ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಬಿರುಸಿನ ಈ ಬಿರುಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರ ಆಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. So thank you very much. Welcome back. And it was a very good total. At last, Elegant Cricketers managed to get 62 and set a target of 63 to win the match. The required run rate in the beginning itself, it was exactly 9 runs per over.
and certainly that required run rate might be the challenging year for Gori Young Boys. So we'll see how Gori Young Boys will manage to get this 60 of 3 to win the match. Gori Young Boys, of course, a little bit confident side after defeating NM Cricketers Mangalore in the morning. Might be that confident level going to be very high. Tausif, first ball, right over, ball was backed out just over the head of the ball, and that will going to be a boundary. Fantastic straight drive, as straight as an arrow. No chance at all for the fielder in the deep long on to stop that one. Absolutely magnificent and delightful straight drive. Shafiq, is everybody knows that, he is from our neighboring state, Uppala, and of course Kasaragod district is representing now Gori Young Boys. Such a fantastic striker of the ball, and he has been unstoppable once he getting his rhythm. He is a one who can destroy the bowling attack as a Tausif, right arm over the wicket. Bowls to Shafiq. Shafiq this time making a little bit room to play the shot. Half fielded, off stop by the fielder, not from the hand, but ball is just hitting his head. And of course the batsman got opportunity to complete the single. Powerfully driven there by Shafiq. He's a very good striker of the ball. Sweet timer of the ball. And now it's Naufal going to face the next delivery from Tausif. Tausif, very experienced campaigner for the side of Team Elegant, and but not that much of an easy job whenever you're bowling in this power play overs. Need to bowl good line and length. Right over the across the line, swinging his bat. Ball is in there. Will it go to clear the? No, just one bounce over the rough, down to deep mid-wicket boundary. Now Naufal joining the party. What a great shot that one. Absolutely dragging the ball from outside the line of off stump. Very difficult stroke to play in the books, especially in the underarm cricket, when ball is outside the run of off stump. And you know exactly where the fielder is. Know exactly there is no protection in the deep mid wicket. Almost dragging that one. The Naufal is such a fine slog sweeper of the ball. Even the line of the delivery outside the run of off stump. But how well he managed to get a contact with the bat. Exquisite footwork in that occasion. Again, officially driven, but quite safely down to deep long on. Not quite heavy with himself. Maybe he's wanted to take an aerial route, try to go over the deep long on region, but not quite able to get the timing behind the strokes. Picked up a single, scoreboard moves on to 10 on the board without loss of any wicket. Drives that one handsomely down to deep extra cover region, with correction, wideish long off region for a single. The runs are coming very freely in this first over. The what start Gori Young Boys required, that both the batsmen they started to open up with the one boundaries each. Right arm over the wicket, drives that on upishly. Again, Naufal connecting the ball very well. Even though he will get only single for that, but that stroke will give a lot of confidence for the batsman. And first over completed, chasing 63 to win this match. 12 on the board without loss of any wicket. And Gopi, and right time for you to take over the microphone. Little bit discussion is required because the way the start is given by the both opening batsmen, and especially the Shafiq. I think you watched him in that Bichu Premier League. Isn't it? What a fantastic striker of the ball. I think it's a really gift here for the Gori Young Boys. He's opened the innings, and that was a explosive start is given by Shafiq. And because of that start, I think they just opened the gate for Gori Young Boys. बिल्कुल शफीक ने जो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन पहले ओवर में दिया, और खासकर अगर उनकी क्षमता के बारे में, एबिलिटी के बारे में अगर कहा जाए तो बिल्कुल सही फरमाया आपने. बिच्छू प्रीमियर लीग जो उपड़ा में खेला गया था उसमें बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर वो आगे बढ़ाते हैं. पहले ओवर में 12 रन, जब कभी भी आप 63 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तब अगर आप 12 रन पहले ओवर में बनाते हैं तो एक बेहतर शुरुआत कहलाती है. अब स्ट्रेट अवे 51 रन बनाने हैं बचे हुए 6 ओवर में, और आस्किंग रन रेट अब उतर कर आप पहुंचा 8.50 रन पर. एक बेहतर ओवर पावर प्ले का जो ओवर शुरू जा रहा है, इसमें अगर कम से कम आप 12 से 15 रन बटोरते हैं तो निस्संदेह गोरी यंग बॉयज मैं कहूँगा इस मैच में अपना प्राबल्य स्थापित कर सकता है. Exactly, Gopi. So important, isn't it? That taking a full advantage of fielding restriction in the power play was so important for chasing team when it was asking run rate 9 runs per over in the beginning. Now it was coming down 8.50 runs per over. That was really required for Gori Young Boys. They need to reduce the asking run rate over after over. This time, look at the Shafiq. He was just making a placement. Of course, the intention is to play that one inside-out cricketing stroke, but too clever by Zavir, seeing the batsman's intention, just bowling around his leg, so that Shafiq just supposed to play that one down to short cover region for a single. With that single, scoreboard moves on to 14 without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Zavir from the roof deck and right arm round the wicket. Bowls to Naufal. Oh, bad miss. Absolutely bad miss. This is a gifted run, I will tell you.
That will going to cost a lot here for Team Elegant, I will tell you. Not required in the negation. The wicketkeeper behind the stump, Riaz not quite able to collect the ball. And ball just missing his hand. And short third man fielder nowhere near that one. And ball is traveling very quickly down to short third man region boundary for 4 runs in the form of bye. 18 on the board. The Team Elegant certainly looks like they're under pressure now. Because the way these two opening batsmen gave a start here, it was a really explosive start given by the batsman, and one gifted boundaries coming in their favor. Oh, what a delivery that one. Absolutely. I thought it might be all over for Naufal. The way the ball is just, looks like the ball going to hit them off stump. Maybe a little bit of deviation is Lekater in the negation, saving the batsman from that bowled out. That was a terrific comeback there by Zabir. Zabir again from the far end. Right around the wicket, again swinging his bat to the line up the delivery. Try to hit the big shot down the deep backward square leg. Missed the line complete. Leg by call by umpire. Rightly so, umpire. Ball is pitching outside the line of leg stump. Whenever the bowler bowling around the wicket, most of the chances that ball is pitching outside the line of leg stump. So that no question of leg before wicket. Rightly so, umpire Roland Pinto has given a leg by. Sit 19 on the board without loss of any wicket. What a good start here for Gori young boys. Team Elegant required some wicket here. Otherwise, so difficult for them to back into this game. Zabir bowls. Almost looks like it's looking for the single. Good piece of fielding there by the short turn man fielder. Shafiq is wanted a single there, rightly so. Naufal sending him back, and of course, good comeback there by Zabir. Actually, how much run? 7 runs came from that over, and altogether 19 on the board after completion of 2 overs, and they have to get another 44 runs to win this match, and remaining 30 deliveries. 30 deliveries and 44 runs to win this match. And Gopi, it was a good over compared to the previous one. The Tausif's over is 12 runs and Zabir's over is just 7 runs. I think under this condition, 7 runs, I think it's a good contribution by the Zabir. बिल्कुल पहले ओवर में 12 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन दूसरे ओवर में जाबिर ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया। सिर्फ 7 रन उन्होंने प्रदान किए और 2 पावर प्ले के ओवर सब खत्म हो चुके हैं सतीश। और जहां तक सवाल है बचे हुए 5 ओवर का, तो 5 ओवर में अब रन्स उन्हें बनाने हैं 44 they have to score in remaining 5 overs with the required run rate of exactly 8.80 runs per over. और यहाँ पर अब देखना यह है कि बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि 2 पावर प्ले ओवर्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। पावर प्ले इस वक्त फील्डर्स मैदान पर छा चुके हैं और यहाँ पर अब बल्लेबाज को खुलकर स्ट्रोक्स अगर खेलना है तो थोड़ी सी सोच विचार करते हुए उन्हें स्ट्रोक्स खेलना पड़ेगा। और देखना यह है कि इन 2 पावर प्ले ओवर समाप्त होने के बाद तीसरे ओवर में इस फेडेड आउटफील्ड में किस तरीके की बल्लेबाजी की रणनीति इस वक्त बल्लेबाज अपनाते हैं, ये देखने वाली बात है। Exactly, Gopi. That was a really good point, isn't it? Because in the after power play, the field really spreading out. We can see so many bodies out there in the deep and lovely looking drive there from Naufal, but he has to settle for the single for that. Nice looking drive. And this is all about the mindset, isn't it? How well managed to change the game when there is a fielding restriction is over, when you're having 5 fielders in the side. And a short selection going to be very key now onwards for these 2 batsmen are in the middle. But here is a Tausif looking very good in the second over. Ball 2 good deliveries. I'm bowling right arm over the wicket, third arm in this over. Right arm over the wicket. Flum, absolutely flum in front of wicket. They got a big wicket here. They got a big wicket here. The wicket of Shafiq is back into pavilion. That was a fantastic decision, I will tell you, Gopi, because even the bowler is bowled round the wicket. The fact that ball pitched in the line, in the pull, and the ball pitched in the middle stump, almost a straighter one, and back-footed certainly in front of a middle stump, and the big wicket here for Tausif, and it's the right time for the fielding to tighten up the screws because big man Shafiq is back into pavilion. बिल्कुल ये गेंद राउंड द विकेट जरूर फेंकी गई थी, लेकिन लाइन पर बिल्कुल टिप्पा खाई जैसा कि आपने फरमाया। और मिडिल स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर आती हुई गेंद और बल्लेबाज कुछ हद तक सफल होकर स्टंप्स को कवर कर चुके थे और गेंद उनके पैर पर टकराई और बिल्कुल अगर उनके पैर पर गेंद नहीं टकराती तो सीधे जाकर मिडिल स्टंप पर टकराती है। बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पर नजीर ईडन कृष्णापुरा ने दिया और ये विकेट जो यहाँ पर गिर चुका है बल्लेबाज शाफिक का, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि शाफिक धीरे धीरे क्रीज पर कदम जमा रहे थे और यहाँ पर एक बेहतरीन गेंद के जरिए ये विकेट प्राप्त कर चुके गेंदबाज। अब जो बल्लेबाज दीपक का आगमन यहाँ पर हो रहा है और देखना यह है कि दीपक नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज जो है
नौफल इनके साथ मिलकर किस तरीके से पारी की भागदौड़ को यहाँ पर संभालते हैं. Exactly, Gopi. This is going to be a very important pair, I will tell you, because left and right combination always going to be handy if they carry the business at least 3 to 4 hours. It's going to be really Gori by support. Oh my goodness! How far that was! Ball is missing the off stump. Just an inches. I will tell you, Gopi. Batsman survive. Oh, what a fantastic stuff there from Tausif. Absolutely terrific. That was the speed, the pace in the ball. And because of that pace in the ball, the batsman completely beaten. This opportunity run out in the no-strikers end. Will it go into be umpire? We want a leg by here, and I think Deepak is safe. No chance at all. He is very safe. And but if it is a direct, it might be a close call. Maybe the decision for the third umpire, as the fact that the fielder, of course, not quite able to hit the stump, and it will give a lot of time for the batsman when bowler collects the throw from the fielder and removes the bills in the non-strikers end. At that time, Deepak completed that run. Scoreboard moves on to 21 for the loss of 1 wicket. Outstanding, and it was a really good comeback over here for Team Elegant by Tausif, showing all his experience. Of course, experience is not that much of important, but converting experience into performance is more important. And Tausif is doing a fantastic job in this over number 3. All right, I'm around the wicket. Away from us, Bowles improvising, but not quite able to beat the infield. Such an unorthodox kind of cricketing stroke, I will tell you, implemented by the Naufal, and adventurous cricketing stroke, but not quite able to beat that short-turn midfielder. So over number 3 completed, is quite over, and comeback over here for Team Elegant, and chasing 63 to win this match. Gori Young Boys little bit into the back foot because there was a quiet over, and even it was a wicket taking over as well. Just straight away coming back to the equation. 41 more runs required for the victory, and 24 deliveries remaining. 24 and 41, and now Gopi looks to be the equation might be a little bit trouble here for Gori Young Boys, but not impossible having a batsman like Naufal and Deepak. Of course, both the batsmen has got a potential of clearing the ground. बिल्कुल पहले ओवर में 12 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन वापसी की है टीम एलिगेंट के गेंदबाजों ने. दूसरे ओवर में बने 7 रन और तीसरा ओवर जो अभी भी समाप्त हुआ जिसमें गेंदबाज ने प्रदान किए सिर्फ 3 रन. तो यहाँ पर इक्वेशन इस वक्त बढ़ चुका है. 41 रन चाहिए 24 गेंदों पर, 10.25 रन प्रति ओवर के औसत से. और यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, नौफल और दीपक यहाँ पर जो क्रीज पर मौजूद है, जो बल्लेबाज, इनके पास ये क्षमता, एबिलिटी है कि वो सीमा रेखा के ऊपर से स्ट्रोक्स को खेल सके. और निस्संदेह एक बेहतर ओवर जिसमें 12 से 15 रन बनते हैं गोरी यंग बॉयज को इस मैच में वापस ला सकता है. और जहाँ तक टीम एलिगेंट का सवाल है, मैं कहूँगा इसी पिछले ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी की थी गेंदबाज ने, उसी तरीके की गेंदबाजी का सिलसिला को बरकरार रखना है इस ओवर और आने वाले ओवर्स में टीम एलिगेंट के गेंदबाजों को. Exactly, Gopi, and that's why they brought this man into attack now. Was very economical in the previous over. Ball first delivered outside the line of off-time. Batsman couldn't manage to reach there as Naufal missed the ball completely. Now I think a little bit under pressure situation, but not impossible. And great saying in English, you never really know yourself until you see yourself under pressure. Of course, I want to see how well this man will going to handle the pressure. Deepak, of course, got a potential of clearing down if he able to play his natural game. Wait and see. It's going to be a very good contest between Zabir and Deepak. Deepak facing next delivery. The second delivery of the bowling of Zabir from the far end, from the roof deck end, right arm round the wicket. Ball to Deepak. Deepak went for the big shot. Not quite. Oh my goodness. Opportunity of stump out there for Riaz, I will tell you. Deepak is out of the crease, but little bit Riaz Pamle, of course, is really searching for the ball. And that's why Deepak is really survived from that stump out, I will tell you. He's out of the crease. And the line is in the negation. The ball there by Zabir, fantastic. Seeing that batsman little bit shuffling across the line of the delivery to hit the big shot down to mid wicket and bowling little bit away from him in the off stump, outside the off stump. Again, Flum in front of wicket. Flum in front of wicket. This is what Team Elegant wanted in this situation. They need to send this danger man back into pavilion, who is looking for the big shot, but is not choosing the right delivery for the big shot because that ball is nipped back into the batsman, and the ball is suddenly will going to hit the middle stump in the negation. And Deepak, unfortunately, without making any impact in his bowling, in his batting, is out for duck by facing 4 deliveries, is out for duck. And that was a very important breakthrough here for Team Elegant. They are right back into this game with their fantastic bowling performance. And now the condition looks to be very, very difficult here. And now
the new batsman just coming into the middle is none other than Suhail. And I think, Gopi, I want this man maybe little bit up in the order, and it was too late. The Suhail is such a fantastic performer. Might be, I think he is a suitable batsman coming in open the batsman or number 3 batsman. बिल्कुल सोहेल को मैं समझता हूँ सतीश, जैसा कि आपने कहा प्रमोट करना चाहिए था, नंबर या फिर आरंभकार की हैसियत से भेजना चाहिए था, या फिर नंबर 3 स्पॉट पर भेजना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हालात तो कुछ अलग है। तो इसकी वजह से कुछ विशेष रणनीति के साथ गोरी यंग बॉयज़ के बल्लेबाज ने उन्हें इस वक्त नंबर 5 पर इस वक्त भेजा है, और देखना यह है कि उस स्पॉट का वो यहाँ पर सोहेल किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस बीच में मौका, लेकिन विकेट कीपर रियाज गेंद को गैदर करने में असफल। नौफल इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए, और निस्संदेह जैसा कि मैंने फरमाया सतीश, जहां तक सोहेल बिल्ली का सवाल है, इस वक्त कुछ विशेष रणनीति के साथ उन्हें नंबर 5 पर भेजा है गोरी यंग बॉयज़ के कप्तान ने, और इस विशेष रणनीति को किस तरीके से वो इस्तेमाल कर पाते हैं वो देखने वाली बात है। फिलहाल इस वक्त तख्ता टीम एलिगेंट का जरूर भारी लग रहा है, लेकिन नौफल और सोहेल दोनों अनुभवी बल्लेबाज जब तक क्रीज पर मौजूद है, गोरी यंग बॉयज़ के विजय की उम्मीदें आशाएं बरकरार रहेंगी। Exactly, Gopi. Naufal and Suhail is definitely going to be the last off of winning this match here for Gori young boys, and wait and see how well they're going to handle the pressure of climbing the mountain of France. Here is the next one, right over the wicket, bounce. Naufal looking for the big drive, not quite able to get that timing behind the shot. Ball went straight to the hands of short mid-off, and coming back to Suhail. Suhail is a kind of batsman who takes his own time to settle down. That's why I wanted to see him in the open the innings, because once he settled down, then he's got a ability of clearing the ground, and he can play a big role for the Gori young boys for the victory. But unfortunately, it's too late. Might be down the leg stamp. It's going to be a wide. It was gifted runs here, but Naufal is not looking for the extra runs. But Suhail is wanted extra run. You know exactly the run rate required is climbing up each and every dot balls, each and every over. Now it's a 25 comes up here for Gori young boys, and now they required another 38 runs to win this match in the remaining 19 deliveries. That means here onwards, each and every ball required 2 runs. Zabir bowls to Naufal. Again Naufal missing it completely. Naufal really struggling here after got a good start. He got a boundary from the first delivery phase, but afterwards we can see that he played so many dotted deliveries, and that's why Gori young boys really struggling in the middle. Now I think it's a do or die situation. Actually do or die situation is a old slogan, Gopi. Now is present it was do before die, and of course before they're going to lose this match, they have to try a little bit to bounce back to this match, and the only option here for both the batsmen have to look for some big overs. Big overs in the sense 20 plus runs is each and every required here. The big over 25 at least required in little time, because only 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get another 38 runs to win this match. It is a big ask, isn't it? बिल्कुल कठिन सा लक्ष्य इस वक्त गोरी यंग बॉयज़ के सामने, उनके सामने जैसा कि आपने फरमाया करो या मरो की हालत है इस वक्त, लेकिन मरो ज़रूर, लेकिन मरने से पहले कुछ करो, ये इस वक्त गोरी यंग बॉयज़ के लिए करना ज़रूरी है। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त 38 रन बनाने हैं बचे हुए 3 ओवर में, और आस्किंग रन रेट अब जा पहुँचा है 12.66 रन प्रति ओवर। निस्संदेह चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त दरकार गोरी यंग बॉयज़ के इस मैच में वापस आने के लिए। टीम एलिगेंट का तख्ता इस वक्त भी भारी लगता हुआ, लेकिन मौका जरूर है गोरी यंग बॉयज़ को इस मैच में बाउंस बैक करने का। तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए, सोहेल बिल्ली इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार सा। कुल मिलाकर 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 12:15 यहां पर बज चुके हैं, और निस्संदेह ये मैच एक दिलचस्प मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ नहीं। और की पहली गेंद लेकर रियाज इस वक्त तैयार था, ना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से गेंद को खेला कवर पॉइंट की दिशा में, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। सोहेल ने गेंद को इस वक्त ऑफ साइड पर पंच किया था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत। कवर पॉइंट पर फील्डर जो खड़े हुए थे इमरान, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ सोहेल की पारी का अंत यहां पर हो चुका है। और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा विजय की उम्मीदें कुछ हद तक कम हो चुकी है गोरी यंग बॉयज़ के लिए। अब 17 गेंदें बाकी और 38 रन चाहिए और विजय के लिए। 38 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 17 बॉल्स। और इस मोड पर द मैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल। उन्नी कृष्णन
काफी विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और एक बार वो अपना रिदम लय प्राप्त कर ले तो निस्संदेह गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर इस नाजुक मोड़ पर उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी की गोरी यंग बॉयज को सख्त जरूरत है और देखना यह है कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी के जरिए अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। फिलहाल रियाज पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। जहां तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो उन्नी कृष्णन के पास इस वक्त स्ट्राइक है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नौफल मौजूद आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अभी तक क्रीज पर टिके हुए और इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार उन्नी कृष्णन। 17 गेंदे 38 रन चाहिए विजय के लिए। रियाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज उन्नी कृष्णन के लिए इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई। स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, शॉर्ट थर्ड मैन, गली एक्स्ट्रा कवर, जबकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं, डीप स्क्वायर लेग बीसीएस के दायरे के अंदर तैनात इस वक्त। और डीप मिड विकेट मौजूद, यह गेंद ड्राइव किया उन्नी कृष्णन ने, जगह नहीं बना सके। बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज की और फॉलो थ्रू में इस वक्त गेंदबाज को फील्ड कर लिया गया। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बार फिर से गेंदबाज रियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज उन्नी कृष्णन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रन फिर से नहीं मिलेगा। तो 3 डॉट बॉल्स इन ए रो, 3 लगातार डॉट गेंदे यहाँ पर रियाज फेंक चुके हैं और निस्संदेह इन 3 डॉट गेंदों के जरिए गोरी यंग बॉयज के दबाव को काफी हद तक वो बढ़ा चुके हैं। एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ का बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। यह गेंद उन्नी के चल के लिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद का मोड़, मिसजजमेंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली मिसजजमेंट। एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे वो लगभग 1 या 2 कदम आगे आ गए। वो ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि गेंद आगे उनके आगे आएगी, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद हवा के रुख के साथ खेला गया था। गेंद अपने रफ्तार को वृद्धि करते हुए सीधे उनके सिर के ऊपर से निकल गया और जब तक वो अपने आप को खुद को संभाले गेंद तक पहुंचने की कोशिश करें, गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल चुकी थी। टिप्पा खाने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो चौका इस वक्त जुड़ चुका है और भाग्यशाली चौका इस वक्त उन्नी कृष्णन के खाते में। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, रियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद उछाला उन्नी कृष्णन ने, दिस कुड बी गॉल ऑल द वे, जस्ट वी आर ट्राइंग टू से यस इट डज। द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग, अ बाउंड्री एंड 6 इन द वेरी नेक्स्ट बॉल। तो 10 रन अंतिम 2 गेंदों में उन्नी कृष्णन बटोर चुके हैं। अब 28 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 13। तो उन्नी कृष्णन इस वक्त गोरी यंग बॉयज की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं और अब स्ट्रेट अवे सीधा दबाव गेंदबाज रियाज के ऊपर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एक बार फिर से रियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। उन्नी कृष्णन इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, क्रीज के कोने से गेंद ऑप्शन से बाहर स्ट्रेट अवे। ये देखिए दबाव इस वक्त दिखाई देता हुआ गेंदबाज के ऊपर, ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी और आखिरकार 1 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स विथ and 27 to get now in remaining 13 balls. What a match is now going on here. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, रियाज गेंदबाजी करते हुए उन्नी कृष्णन के लिए। यह गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर और वाइड। 37 now. So the tide is now slowly turning. और चौका और छक्का प्रदान करने के बाद सीधा प्रेशर इस वक्त गेंदबाज के ऊपर। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी वाइड के रूप में पहले और उसके बाद लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी वाइड के रूप में।